So good morning. This lecture, in the last lecture, we have told about health and disease. In this lecture, we will tell about disaster. This is also a part of your human population and environment. So last lecture আমরা পড়েছিলাম health এবং disease সম্বন্ধে। এই লেকচারে যেটা পড়ব human population and environment, এই চ্যাপ্টারের থার্ড লেকচার, সেটা হচ্ছে disaster management. Disaster management. So let us start the lecture. So what is disaster? First question is, what is disaster? A disaster is a sudden calamitous event, and it disturbs the functioning of a community or society and causes human or environment losses. So disaster is a sudden natural event. What does it do? It disturbs the life of the people and causes human or environment losses. So disaster হচ্ছে হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া ইভেন্ট। সেটা কি করে? সেটা সমাজ এবং সমাজের এবং মানুষের ক্ষতি করে, মানুষ এবং সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক, এবং মানুষ এবং সমাজের প্রচন্ড ক্ষতি সৃষ্টি করে। ডিজাস্টার হচ্ছে হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া কোনো জিনিস, তার ফলে কি হয়? সমাজের প্রচন্ড ক্ষতি স্বীকার করতে, সমাজ এবং মানুষের প্রচন্ড ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। So what are the types of disaster? Disaster can be divided in two types, natural and man-made disaster. Disaster কে দুভাগে ভাগ করা হয়, একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক ডিজাস্টার এবং একটা মানুষ সৃষ্ট ডিজাস্টার। So natural disaster and man-made disaster. Next is the types of natural disaster. Natural disaster can be divided into 5 types: geophysical, hydrological, meteorological, climatological, and biological. So natural disaster can be divided into 5 types. So what are the 5 types? Geophysical, hydrological, meteorological, climatological, and biological. So natural disaster কে 5 ভাগে ভাগ করা হয়। কি কি ভাগ? জিওফিজিক্যাল, হাইড্রোলজিক্যাল, মেটেরোলজিক্যাল, ক্লাইমেটোলজিক্যাল এবং বায়োলজিক্যাল। Geophysical. So natural disaster can be divided into 5 types: geophysical, hydrological, meteorological, climatological, and biological. Geophysical means, মানে বাংলায় বলি, জিওফিজিক্যাল মানে যে ডিজাস্টারটা কিসের জন্য হচ্ছে? যে ডিজাস্টারটা হচ্ছে মাটির নিচে কিছু জিনিস, কিছু অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যাওয়ার জন্য। So the disaster which occurs due to some accident or events under the earth's surface is known as geophysical disaster. যে ডিজাস্টারটা মাটির নিচে কিছু এমন জিনিস ঘটে গেছে তার জন্য এই ডিজাস্টারটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে জিওফিজিক্যাল ডিজাস্টার। The disaster which occurs due to some event under the earth's surface is known as geophysical disaster. So what are the examples? Number 1 is earthquake, number 2 is volcano, and number 3 is landslide. So there are 3 examples: earthquake, volcano, and landslide. So geophysical disaster এর 3টে এক্সাম্পল দিলাম। কি কি এক্সাম্পল? ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এবং ভূমিধস। So geophysical disaster is nothing but that caused due to the event occurring under the earth's surface. Geophysical disaster is caused due to the event occurring under the earth's surface. So what are the examples? Volcano, landslide, and earthquake. Next is the hydrological disaster. বাংলায় বলি, যে ডিজাস্টারটা জলের মধ্যে, জলের জন্য হয়, যে ডিজাস্টারটা জলের জন্য হয়, মানে জলের মধ্যে ঘটে যাওয়া কোনো ইভেন্ট অ্যাক্সিডেন্টের জন্য হয়, তাকে আমরা বলি যে হাইড্রোলজিক্যাল ডিজাস্টার। The disaster which occurs due to some event or some accident
occurring in water surface is known as hydrological disaster. যে ডিজাস্টার জলের মধ্যে কিছু অ্যাক্সিডেন্টের জন্য হয় তাকে আমরা বলি যে হাইড্রোলজিক্যাল ডিজাস্টার। The disaster which occurs due to some event occurring in water surface, some accident occurring in water surface is known as hydrological disaster. Examples are flood, and second is the avalanche. Examples are flood, and the second is the avalanche. First is flood, and second is the avalanche. Flood মানে বাংলায় কি বলা হয়? বন্যা। বন্যা মানে কি? একটা জায়গা শুকনো, সেই জায়গাটায় শুকনো জায়গা, সেখানে যদি হঠাৎ করে প্রচুর জল চলে আসে সেটা হচ্ছে বন্যা। So what is flood? Land which is normally dry. What happens? Sometimes water comes to that land. It becomes overflow with water. That is the flood due to extreme rainfall. So sometimes it happens that our land is dry, but sometimes it happens that this land becomes overflowed with water due to extreme rainfall. That is the flood. What is avalanche? আগে বাংলায় বলি। পাহাড়ের উপর বরফ জমে আছে, মাউন্টেনের উপর একটা বরফ জমে আছে। এবার সেই বরফটা হঠাৎ করে নদীর জলের চাপে বরফটা নিচে নেমে এলো। হঠাৎ করে কি হলো? নদীর জলের চাপে বরফটা নিচে নেমে এলো। তার ফলে কি হলো? অনেক বাড়ি চাপা পড়ে গেল এবং অনেক মানুষ মারা গেল। সেটাই হচ্ছে অ্যাভালান্স। এটাকে বলা হয় অ্যাকচুয়ালি পাহাড়ি ঝড় টাইপের বলা, পাহাড়ি ঝড়। Sometimes it happens that our mountains is full up of snow, but sometimes it happens due to the pressure of the water. Due to the pressure of the water, this snow comes down, and kills thousands of people and bury the houses. That is the avalanche. So sometimes it happens our mountains are covered with snow, but sometimes it happens. What happens? That this snow comes down and kills thousands of people and destroy their houses. That is the avalanche. Next, meteorological disaster. The disaster which occurs due to some accident in atmosphere is known as meteorological disaster. The disaster that occurs due to some accident occurring in atmosphere is known as meteorological disaster. The disaster that occurs due to some accident occurring in atmosphere is known as meteorological disaster. যে ডিজাস্টারটা পরিবেশের মধ্যে কোনো অ্যাক্সিডেন্টের জন্য সৃষ্টি হয় তাকে আমরা বলি যে meteorological disaster. So what are the examples? Number 1 is cyclone, and number 2 is storm. Number 1 is cyclone, and number 2 is storm. সাইক্লোন মানে আমরা সেটাকে বলি হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়, এবং স্টর্ম মানে আমরা সেটাকে বলি হচ্ছে ঝড়। So what are the meteorological disaster? Number 1 is cyclone, বাংলায় বলা হয় ঘূর্ণিঝড়, এবং storm, that is nothing but ঝড়। What is climatological disaster? The disaster that occurs due to extreme climate condition. Is known as climatological disaster. A disaster that occurs due to extreme climate condition is known as climatological disaster. যে ডিজাস্টারটা একটা বাজে ক্লাইমেট কন্ডিশনের জন্য সৃষ্টি হয়, এক্সট্রিম মানে প্রচন্ড ক্লাইমেট কন্ডিশনের জন্য সৃষ্টি হয়, তাকে আমরা বলি যে climatological disaster. The disaster that occurs due to extreme climate is known as climatological disaster. First is heat wave, second is cold wave, and third is drought. So what is heat wave? Heat wave is nothing but extreme high temperature
over an area for a long period of time. Cold wave means extreme cold temperature over an area for a long period of time. Drought means a land, an area where there is no rainfall over a long period of time. That is known as drought. So heat wave means extreme high temperature over a long period of time. Cold wave means extreme cold temperature over a long period of time. Drought means an area where there is no rainfall, for a long period of time. So heat wave বলতে আমরা কি বুঝি? যে জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে প্রচন্ড হাই টেম্পারেচার আছে। কোল্ড ওয়েভ বলতে কি বুঝি? যে জায়গায় একটা জায়গা যেখানে দীর্ঘদিন ধরে প্রচন্ড ঠান্ডা হচ্ছে, প্রচন্ড কম টেম্পারেচার আছে, সেটা হচ্ছে কোল্ড ওয়েভ। হিট ওয়েভ মানে কি? যে জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে প্রচন্ড হাই টেম্পারেচার, সেটা হচ্ছে হিট ওয়েভ। কোল্ড ওয়েভ বলতে কি বুঝি? যে জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে প্রচন্ড ঠান্ডা মানে লো টেম্পারেচার আছে। ড্রট, যে জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে বৃষ্টিপাত হচ্ছে না, সেটাই হচ্ছে ড্রট। সো হিট ওয়েভ মিন্স যে জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে হাই টেম্পারেচার, সেটা হচ্ছে হিট ওয়েভ। কোল্ড ওয়েভ মানে কি? যে জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে প্রচন্ড লো টেম্পারেচার আছে, সেটা হচ্ছে কোল্ড ওয়েভ। ড্রট, যে জায়গায় দীর্ঘদিন ধরে কোনো বৃষ্টিপাত হচ্ছে না, সেটাই হচ্ছে ড্রট। Next is the biological disaster. So what is biological disaster? The disaster that occurs due to the presence of virus or bacteria is known as biological disaster. The disaster that occurs due to the presence of virus or bacteria is known as biological disaster. যে ডিজাস্টার ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের উপস্থিতির জন্য হয়, তাকে আমরা বলি যে বায়োলজিক্যাল ডিজাস্টার। যে ডিজাস্টারটা ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের উপস্থিতির জন্য হয়, তাকে আমরা বলি যে বায়োলজিক্যাল ডিজাস্টার। ফার্স্ট ইজ viral infection. Next is bacterial infection. So what are the examples? Viral infection, bacterial infection. So what is viral infection? Very important example. Nowadays it is happening. Coronavirus. What does coronavirus do? It makes our life stand still and kills thousands of people. So viral infection, an important example is coronavirus. What does it do? It makes our life stand still and kills thousands of people. করোনা ভাইরাস, ভাইরাল ইনফেকশনের মধ্যে আমি একটা এক্সাম্পল নিলাম, তার নাম হচ্ছে করোনা ভাইরাস। করোনা ভাইরাস কি করছে? আমাদের জীবনটাকে বিপন্ন করে দিচ্ছে এবং হাজার হাজার লোক মারা যাচ্ছে এই করোনা ভাইরাসে। নেক্সট ইজ দ্য ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন, টাইফয়েড, কলেরা। হোয়াট ডাজ দে ডু? ইন আওয়ার ভিলেজ, দিস কলেরা এন্ড টাইফয়েড kills thousands of people. That is the bacterial infection. So in our village, what happens? Cholera and typhoid kills thousands of people. That is the bacterial infection. So bacterial infection বলতে আমরা কি বুঝি? যে কলেরা এবং টাইফয়েড হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট রোগ। এটা কি করে? এটা হাজার হাজার লোককে মৃত্যুবরণ করতে সাহায্য করে। তাই জন্য এটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন। তাহলে ভাইরাল ইনফেকশনটা কি? করোনা ভাইরাস, সেটা কি করছে? হাজার হাজার লোককে মেরে দিচ্ছে, সেটা হচ্ছে ভাইরাল ইনফেকশন এবং জীবনটাকে বিপন্ন করে দিচ্ছে। ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন কি? কলেরা এবং টাইফয়েড হাজার হাজার লোককে মারছে, সেটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল। So what is viral infection? Coronavirus kills thousands of people. That is the example of viral infection. Next, bacterial infection. Cholera, typhoid kills thousands of people. That is an example of bacterial. Thank you. This lecture is about disaster, classification of natural disasters. So if you have any problem, please contact me in my contact number and WhatsApp number. এই লেকচারটা ন্যাচারাল ডিজাস্টারের ক্লাসিফিকেশন সম্বন্ধে হলো এবং ডিজাস্টারের ডেফিনেশন সম্বন্ধে। যদি তোমাদের কোনো প্রবলেম থাকে, আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এবং কন্ট্যাক্ট নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করো। থ্যাংক ইউ।